We can only do Bodhisattva Monday, and people will gradually come. English, page 3. To the founder, Destroyer, the one and all beyond, the full destroyer, the completely perfected, fully awakening, perfected knowledge, Sugata, Lord of the world, supreme guide of human beings to teaching, teacher of gods and human beings, to you the completely and fully awakened one, the endowed with ascendance, the destroyer, the glorious conqueror, the subduer of such everyone, I prostrate, make offerings and go for refuge. When the supreme among humans were born on this earth, he paced out 7 strides, then said, I'm supreme in this world. To you who are wise men I prostrate, with pure bodies firmly rooted, with the motion of the golden mountain, fame that raises in the 3 worlds, winner of the best Lord, here I prostrate. With the supreme sun, space like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not.
incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all standing, the field earth with qualities like a vast ocean, to you, who unbounded thus I prostrate. To the pure ease one runs from protection, the virtue which frees one from the lower realms, the one path to the sublime pure reality, to that karma which pacifies I prostrate. Those who are liberated and who also show the path of liberation, the holy field qualified to realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, sublime community, and tending virtue I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, see conditioned things as such. Through these grants may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the foe of false, and be delivered from the samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Page 4, the Heart Sutra, and the phonetics is page 5, that is page 4.
And English page 11. Once the blessed one was dwelling in gratitude on Bodhisattva, together with the assembly of monks and bodhisattvas. At the time, the Blessed One was totally absorbed in concentration and examining all phenomena of profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of wisdom and bhakti, analyzing the five aggregates by nature empty. Then the inspiration of Buddha, Venerable Shariputra, spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom boundary? Thus he spoke of the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of the family wishes to follow the profound practice of the wisdom boundary, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature. Form is emptiness form. Emptiness is not other than form. Form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, emptiness, there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eye up to the spheres of the mind. There are none of these, all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these, all the way up to there is no age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold on to the wisdom of God. Because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas dwell in the three types by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened in such unsurpassed wisdom. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the untold and unsurpassed mantra, the mantra that calms all sufferings to be known as the truth. For there is no exception. The mantra of the wisdom gone beyond is so clear. Jayata Om Gati Gati Parasamgati Bodhi Swaha. O Shariputra, this is how the Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom of God. Then the Blessed One rose from that concentration and praised the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you said. And then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, the whole gathering, the whole world of gods, men, anti-gods, and spirits, with their hearts full of joy, praised the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on this essence of the wisdom of God.
그냥 나만 아무 그런 지고 이래다 근데 다른 게 타다니는 말씀이 탐지기 아니 그러려면 양가 어디 산이 뭐가 있는지 살아 찌리면 그거 다 뒤치고라 자주 자세에서 무슨 거 아니 때문에 주의 문제가 돼 양의 수신 지금은 그런 We begin by adjusting our motivation, may listening and practicing the instructions contained in the way of the Bodhisattva be the means to attaining complete and perfect Buddhahood for the well-being of countless mother sentient beings. In this manner, adjust your motivation and intention. 가장 먼저 처리합니다. 나 보고도 강사들 기과 친구 차원을 최 기과 친구 최고 최 기과 친구 차원을 kulung 기과 친구 kulung 최 두고 거래서. And just as I said last week, the essential point is that in order for a teaching to be a Mahayana teaching, the listener needs to be a Mahayanist, and the Mahayanist, that qualification depends upon one's intention. 도대체 대인들마다 나라는 간다를 미치 다스 미데 선제 그린 거이나야 말하는 거 처음부터 감지 딱 간다 되어가 찍다 동네 미디어가 찍이 이거지 아마 찍어 지냥 선제는 미래 제발 가는 거는 간지 우유가 탐제가 내가 누구여 동네 누구여 말해서 So whoever it is, whatever it is, man or beast, so to speak, all desire happiness, wish to avoid suffering. All who are living and breathing are exactly the same in this respect. 근데 이제마다 나라는 거 가르치여 있으면 대화 누구여래 이나야 먼저 내래 규지 투투여 말이 누구여 말에 이나야 누구의 규지 먼저 이만이 맞아서 판단 투투기 같은데 이게 나는 누구의 원하게 거래도 무슨 망고여서 대화 용에 거래 무슨 유치하게 세상 나는 그리 아니 맞아 그리 자세 장주선을 줘봐 주주가 올라지 아니 나는 이 눈에 용에 거래 너무 세 대화 용에 거래 너무 쏘고 그래서 What we share in this way, all alike wishing for happiness and wishing to avoid suffering, though this is the case, it turns out that each one of us goes about accumulating causes for dissatisfaction and neglecting the causes for our own satisfaction. So the objective in studying the way of the Bodhisattva is to do just the opposite, to bring about conditions for satisfaction and reduce the conditions that lead to dissatisfaction. 어떻게 말한 거가 지게들이 세대기 자와서는 지게기 자와서는 거다 오늘 먹고 단들 와서 먹고 단들 그냥 잘라서 큰 거를 이유가 있네 잘라서 이유가 있네 안 따지 집에와 따지 집 야외도 그래서 따지 집 밀에 깨졌지 이제 먹고 집에 와서 그때는 파벌이 안 하고 수주기 세 뒤먹고 세 치마 수주기 내랑 더 아니 맞아요. 이제 상을 마땅하지 따지 맞아요. 이제 타와 있는 수를 끊어서 경험을 해서 So what we ordinarily do is we look at this life and the things that we may buy in this life, the things that we may come to possess in this life, ask others which are the best things to have, which is the best house to have, which furniture and things for the house is the best to have, and we focus upon that. And we neglect any consideration at all of future lives and consequences that are born out in future life. And doing so, we cause ourselves serious injury. 어떻게 세상 나는 딱 이제 대화에 왜 거기 아니 집갈래 시작 잡고 내 하고 좀 거야다 아니 그냥 뭐들 또 친구다 아니 야친구들 오히려나 다 장주생들을 놓는 채로 장주생들도 놓는 채로 있나 아니 맞아 그 개워 뭐 갈래 잡고 해야 되게 갈래 이제 세트를 두고 쳐야 돼 이제 누가 이거 해서
Now, if we want to open the door for satisfaction and contentment, and we want to do so in the easiest manner, the most straightforward way, but the way that is also most powerful. The way to do that is to concentrate upon bodhicitta, study bodhicitta, and when one does that, then one has the means for achieving. 근데 세상에 이게 다 나와서 다른 주주고 근데 마치 신이 있나요? 아니 지금 저희 말로 시에 가지 아니 저는 전부 사람들 년년들 있나요? 그런 분들이 저들이 있나? 제가 누가 친구 가도 친구 여자 친구 사람들에서 And now, as we begin the way of the Bodhisattva, I will read and be teaching the Bodhisattva, and insofar as that's what I'm doing, I'm very fortunate, and that is a meritorious thing to be doing. And you, as listeners, if you listen to the way of the Bodhisattva, depending especially upon your intention, your studies too will bring great fortune and blessings. 근데 제가 이제 이거보다 나도 참 간다. 계산만도 니만 담으는 것도 그것도 자주 나한테 주주고 명조가 자세 자주 선데 저발로 두바 세야기 명비가 제시 같은 것도 그다음부터 휴차를 해서. So last week we began the way of the Bodhisattva. We began by or through an explanation of the title, the way of the Bodhisattva, and we have finished that explanation. 도저히 나 근데 이거서 뭐도 다 지난 전주디 아니 가정하고 걸마들 우주 쉬는 바 우주시도 당고대 가리는 것은 장주선 표현시야 봐. 제가다 당고 장 우주 유변하는 류 당고선 당고 장주선 표현시야 봐지 이것이야 봐지 아니 장주에 쓴 소화세 어디 순디 아니 장주선 마제바제 봐서 장주선 들은 거지 마제바는 길지도 마제바제 답을 해서 The Bodhisattva, the way of the way of the Bodhisattva has 10 chapters, and the first chapter is the chapter on the benefits of bodhicitta, and the second chapter is on confession, and the third chapter on maintaining bodhicitta. These three chapters, the first three chapters, are intended to develop bodhicitta where it has yet to develop. We have an aspirational prayer in which we ask that we aspire to having bodhicitta arise where it has yet to arrive. yeah, that's the key to that. 아니 전주선 숨찬 아니 전주선들 간들 저번에면 라비아 지금 바이오 때 봤어요. 아시 아버지들 시바지로 한다. 야, 근데 나바들 시신 수was. 아니 두바들 수바 때 봤어. 어디 아니 마제베제베 아니 전주선들 무슨 마제베 제바냐 봐. 전주선 마냐바 내가 제 탑에서 The following three chapters, chapter 4, which concerns conscientiousness, chapter 5, which has to do with vigilance, chapter 6, about patience. These three chapters, the objective of these three chapters is to maintain or prevent from declining bodhicitta wherever it has arisen. 어디 루스인데 가르스나 아니 개버 공부 배워게 내 타바도 스테기를 해서 맞지 개버도 가도 개버도 수주 때 말인데 수주 Dumba gave a 당고도 가려면 당고도 제주선 송화제 이버도 이것이야 봐 이버도 제주선 송화 숨치송화 다시 이버도 바이오 때 맞지 마버도 시신 송화제 두번째 수업 때 맞더라도 어디게 가는 바로 숨디 많이 만나 봐지 다 두번 숨을 때 맞지 봐 삼대 때 뭐 뭐가 싫을 때 무슨 여와 어디 숨디 아니 자주선 때 오는 것도 다 다르지 뭐 이거 다 그래서
So again, the first three are the benefits of bodhicitta, confession, maintaining bodhicitta. 4, 5, and 6 are conscientiousness, vigilance, and patience. Chapters 7, 8, and 9 are effort, samadhi or mental concentration, and wisdom. So these last three, chapters 7, 8, and 9, that is the chapter concerning effort, the chapter concerning mental concentration, and the chapter concerning wisdom, are designed to promote or further develop bodhicitta wherever it has already arisen. 근데 너 주거든 뭐예요? 다마도 배 창주선 마제버 제버 내가 고는 배워 제사는데 다네 되게 아니 개와지교 되게 저는 말하면 서로는 신심제 탐지 산제서로 고반 도투에 모아지에 대해서. And the final chapter, chapter 10, is the dedication, the practice of generating bodhicitta where it has yet to arise, preserving bodhicitta where it has arisen, and promoting bodhicitta wherever it has arisen. The virtue of these activities is dedicated to the attainment of Buddhahood for the well-being of sentient beings. 도스를 해서 다 뒤나네 담도 류 담고대로 다 지난 대시 오월 많이 그래 류수수 야만 저왔다 아니 류수 가르가 땡기는 류 방송되는 요구하디 난 맞아 제일 용그레스. So further explanation of the order of these chapters will come later on. Just exactly what the progression is all about will be a topic as we move forward. 도스 다 되네 가상마도 다 담보디 대주 고래 시에들 자외게 담보 고들이야 sabje 아주 숨을 쉬어 쉬지 sabje 쉬죠다 가르스나 담보들 sabje 쉬리 가르스나 안에 담보들 sabje 들들도 아무도 고드마는 담보 생기 된 유지자 흉기 생기 된 쉬와 다 생기 된다데 도사를 가는 것도 시에살에 자가다 그게가 더 수사이마 유자대 수사 유자 제보 뭐보다 강같이 하자 난 숨바 흉기 된 저와 야 숨바 흉기 된데 나 흉기 된 시에보다 아니 다 디레다 생기 된 유지자 흉기 된 주기 된 제다 생기 되는 시절에 다니네 요차데 단 수고 쉬운 게 되더라 아니 가리었을 때 이 sabjini요 봐 티고 친구 남지를 벌어 주베 양라당 아니 남지를 뭐뭐 셔봐 이제 디나네 다 티고 좀 남지 좀 셔봐디 딜라야 아니 가르다 sabje 가리오래 sabje 숨이요래 가르는 당고디 취주디와 쳐봐줘봐단 쳐봐줘봐지 킹조지 또봐줘봐 안에 sabje 니 숨이 뭐 저때서 봐 쳐봐줘봐지 셔봐 담자와지 킹종 숨이라서 yes what sabje 숨디단 드링디네 쇼고요 그래서 The way of the Bodhisattva may be described as having 4 major sections or 4 approaches to the content. The first major section is the title. The second is the statement of the translator. The third is the meaning of the actual text itself, and the 4 is the conclusion, or the meaning of the conclusion of the text. So those 4. We have already finished the explanation of the meaning of the title, as well as the translator's opening statement. Now, in the third major section, the actual meaning of the text, or the text's actual meaning, content. There are 2 further subsections. Those subsections are engaging or entering into the practice of the instruction as it is a Mahayana instruction. And then the second is training in the stages. That first section within the third major section has 3 further subsections: the homage, the commitment to composing the text,
and then a statement of humility by the author. 쳐봐줘야 된다. sabje sumje. 쳐봐줘야 되나 sabje sumje와 아무디 고대제. 아니 되되제 지금 숨도. 약간 고대제 주면다. Within this this third section, within the first further subsection of the homage will be dealt with in three ways: an explanation of its meaning, of its purpose, and of the meaning of the words. 나 방법 고대제 쳐봐줘야 뭐가 쳐봐줘야겠다. 네 가르스나 뭐가 가리어래스나 아니 나 지난다 뭐들 대대로 와다 기부 담바도 저기 자세 장주 선바도 아니 지금 거기 기부 담바도 저기 가르난 그랬으나 아니 자와 간대지 제가 있는 뭐라야 아니 상계도 장주 선바로 쳐봐 달하게 제 점도 지금 점도 쳐봐 주주 지금 왔어 제 주주 지금 돼 지금 보람도 주주 지고야 돼 아니 수수 기부 담바에 받이 학시에 배치도 또 배치도 당세 아니 된주 좀 해야 발제 민주화 아니 된주 좀 받에 탈치마 용하게 되게 된들 남기요래스 된주 숨도도 담보도 가래 라니 기부 담바에 또 받지로 학시에 또 받지 이번에 된주 좀 받는 발제 민주화 발제 쉬워지 아니 수바디 아니 이뭐 따때 tar dujala be duje jula ni lam to ko jula jene mundo da ni han vi ko ban to bala de so ba ani tadirwa duje jula le bor ju be che de special de tar sim ba yo ya chi do de o di chi lan de so ba re so. So that the first of these three subtopics within the homage, the first may be called really the purpose or the requirement, the purpose behind paying homage in the first place, and the objective in this first statement is to acknowledge the practice of all noble beings who one's predecessors, all noble beings, the Buddhas and Bodhisattvas, whatever it is they have done, so too will I. This effort by the author to state this purpose in the homage has three aspects. To recognize himself, his own status or status as an accomplished practitioner. To also eliminate obstacles to the process, during the process of composing the text. And then third, in order to generate in the minds of listeners, to disciples to be tamed, the causes for fortunate rebirths as humans and gods, in order to consummate the needs of the listeners. 도저히 뭐가 되겠어? 난 그거보다 못 되지. 다지단 땡아서 기부 담보 있는 파트에서 제시로 뒤에서 쉬어 있나서 아니 기부 담보도 아니 간다를 코 내가 거리 있는 내가고 캐는 말 정도 말해서 계속 좀 있나 아니 왜 dollar 무트만 나시 제는 그런 내 거리 보좀 받는데 슈초가 제도 아니 기부 담보게 유대지 차대요. 그래서 a word on noble beings such as Buddhas and Bodhisattvas,
what they have done, what they undertake, isn't effortless, isn't easy. It is an accomplishment like etching in stone. It's the work of dedication. 도시 안에 띄고 담아이도 안에 랑이 딱 한다 탈 안에 지 랑이 딱 시행백이 안에 다 유대 답에 모두도 내려도록 유상부 거리는 시행이 안에 랑이 라바나 이 시행라야 제수 주베 체도 안에 되게 자원 거리지는 되는 거를 해서 오지. And noble beings ultimately apply themselves to the well-being of others such that others may achieve fortunate rebirths, fortune in their futures, and ultimately the greatest result, enlightenment. And so that is the effort of the noble ones. 도시 다 되네 고대도 살았다 고대는 살았다 니뭐 뒤뒤 되더라 다 되네 준주고 자와디요 장고 책당원이 송아 준주고 자와디 책당원이도 대시 취지 공원 세제단 자유는 고배 차제에서 다 때문에 된 거거든. This is the number there. 뒤에 되는데라 자와던 뭐 책당원이도 어디니 뒤되시거든. 대시 취지 공원 세제단 자유는 고배 차제에서 때문에 차지를 되기도. Then the condensed meaning in the homage within that first verse, to those who go in bliss, the Dharmakaya they possess and all their heirs, to all those worthy of respect, I reverently bow. In this edition of the Way of the Bodhisattva, it's page 31. We're looking at the very first verse, the first two lines in the first verse. These first two lines in the first verse have condensed in their meaning the generation of bodhicitta and refuge. 되나? 도시 다 제단 되게 처주 되게 가르치고 나 군조습니다. 아니 차 아까도 점부체다 차체 유디 무엇송이어서 그런 처버져서 유디 가르스 땡겼다 유디 가르스나 아니 단답 가서 봐봐디 다 뒤받친 거고요. 아니 최대의 산재 군조 최군조 김대군조 숨대 하는 무엇송이어서 Here in the homage, then, refuge, the object of refuge, the Buddha, Dharma, and the Sangha, the object of veneration, the Buddha, Dharma, and the Sangha, is indicated. In the Mahayana Buddha Dharma, these three, Buddha, Dharma, and Sangha, are the objects of veneration. 어떻게 지단다 되게 고기 처벌조사가 유 겸부치사스는 되게 처벌조사 유단 차차사 유스나 다디 무엇을 뭐 군조 숨나 차가 처벌지고레스 제단다 디도 뭐 아니 또 볼었던 뭐 겸부치식이 여러서 겸부 대치 담보 아니 볼었 군조 숨대 야보지 무엇을 도나 아니 저얼마 대시 겸부도 뭐 랑기다 간다 대시 거기 겸부도 아니 직감상함상 뭐시야 뭐 아니 저 밥에 최대 제마기다 간다르 개위디 차체 처벌체사기 겸부체사기 유디 무슨사도 아니 겸부체나 시험받아 아니 겸부 간데 지구고 유명하다 아니 직겸부체나 표현 간데 유명 대주간가 근데 마세요 그래 해소로지. Here at the beginning of the text, in these lines which indicate the objects of veneration, the Triratna, the triple gem, the Buddha, Dharma, and the Sangha, which are again the objects of veneration, that to which we pay homage, that which is worthy of veneration and recognition. Here, as they are indicated, it is important to understand very well what is meant by this Triratna, this triple gem, so that later on in the text, whenever it is mentioned,
the manner in which it is to be venerated and acknowledged, and the benefits that accompany veneration and acknowledgement of the Triratna, so that they are well understood later on whenever they come up. It's worthwhile to understand them here at the outset. 어두지 다 담보 대식 담보 되게 대시 대시 취지 공화세야지 되게 대시도 대시 딱 대시 쓰면서 막 상계 좀 되게 민입니다. 상계 좀 되게 그런 민지처럼 대화시 봤어. 대화시 봤다. 수목의 책들이 수목 sabje 수목 책들이 주고 있다. 대시 써야 되다. 책들이 맞다로 쉬어이나 다들 산스크리트가 아니 수가다 Sugata Sanskrit Terwa, Sugata said that the condition vegetarians, condition and Jargolasna, Ani that Sanjay singing the Kadijores, Pakomodu and Chigiores, because they that's Suche and Gadas Neo, that in a Pangbatang, Topani Sanjay Yula Yede Karioresna, Ani that the Vedana, the Shakes. 인지나 대화시 봤다 인지나 디 산스크리트 나나 수가다스 뭐야 제가 방배에 있는데 또배에 있는 이거는 산지를 모두 지금 해서는. So now we begin the third of those subsections, which has to do with the meaning, or rather is about the meaning of the words themselves. So the first of those three was the purpose for the homage. The second was what is condensed within the homage. And the third is what is the meaning of the words in the homage. So first, to those who go in bliss. Elsewhere, you'll find the Sanskrit, Sugata. To those who go to bliss, the Sugata. How do we apply a meaning to Sugata? In Tibetan, it's Deshek. In Sanskrit, it's Sugata. Here, it's translated as those who go in bliss. What do we understand by those who go in bliss? We understand two primary aspects. The aspect of the abandonments and the aspect of the realizations of the Buddha. It is a synonym for the Buddha. What qualities do we understand in those who go to bliss? We understand the qualities of abandonments and the qualities of realizations. 오야 다디나네 당고 수 가다서 수세 다 산jel라 아니 간데스 요레스나 다 빵베 니무 탐지파 빵베기 내지가 아니 디빵차베 젤 아니 가리 요레스나 아니 킴베 예디 요레스 디니 주번에 아니 상게 구조 승계니 모두 모두 버지오레스 직세로와 다 디시에데 아니 다 So again, Sugata. Su, there we can find the meaning in Sugata, first syllable there, Su. The quality of the abandonments of all mental afflictions. Following the abandonment of all mental afflictions comes a second quality, the quality of omniscience. Those two are to be understood, to be referred to by, or in the syllable Su. On this one? Oh, yeah, that is Pangba, the Pangba, Chapel Della, and Keju Sun, to see yes, Keju Sun. That is in the Tango Della. This is the Nimu Malabo Pang, the level Zebas. They worship, they were labor, they were said, they were saying, see the Carson and the Su, they said, well, the way that they was it, something the Su said it, and in Zeba, Pecharios, Zeba. Any Zeba Chin, any Timmy Malu was Zeba, Zeba Sheba, but there was in the Sheba, the Shake Siruan, Tambudi, Nibadi, Larmitobas, Larmitobas. 내가 그 재산은 주고를 유튜브 너무 많고 포트 너무 많고 진짜라서 원하지 나를 믿어도 보내는데 이제 지시해야지 아니 수많은 말고 빵을 보내 근데 빵제 가가 막 빵다 빵데 상마 빵에 내가 차와 이제 말고 빵 봤어요 어디 숨기고는 모두 지기 예수는. And now as I
I present an explanation, an introductory explanation to how we may gloss these, gloss the Sanskrit here, gloss the words used in the homage. First, it may be glossed, the su, as indicating the quality of abandonment and the quality of omniscience that follows. Now, this may be illustrated or given some clarity through 3 illustrations of what one may understand by that su in the Sugata. The first is that it is a form of excellence. It is a becomingness in the sense of something that is excellent and purified of all defilements. So it's undefiled and it's becoming, it's excellent in that respect. So that is the first of the 3. The second is it is irreversible. It is definite. We say something is irreversible when there will be no backsliding. So it is irreversible in that respect. And it is thoroughgoing as the third characteristic. It is the abandonments are thoroughly abandoned. It is thoroughgoing in that respect. Oh, yeah, that I'm going to pay the Garzan Zebas, Rob, Pena Kibu Suk Zebo, the Midis, the Suk Zebo, Shiutu, Sinji, the Zebo, the Lebu, Yabutu, Sajora, that Zebo sings. Oh, that I'm going to Garzan Zeba, the Mazeba saying the Teladis, the Wachik the Shake Yavres. Chazan Zebas, the Penamazu Mijina, Midi, Kelly, Gadget of Stagi Yovina. And it's a Dodo, the Shing Dao, Kanjumajutana. That the more the Zeba, the Mazebina, Mazeba, motorching the one Mazebas. Mazebas, Okasanado, Koki, someone may your daughter Shing that the Kajumajutana, and not the big the Zebum to Slava or Mazebas. Oh, yeah, the Mazebas. That Zebas, Koki, the Putavota said the moon, the baby, Quaking Jewish in the Abu Sama Tashana. Migangalo, but they wish you to get just be able to what you do, medical Sudur and she able to Zebo to Silva. Was it that I'm not Zeba, the Mazeva say, Petty, that's the magic smoke. So these illustrations of the meaning that we may find in the syllable, the first is excellence, becomingness. So to understand what is becomingness, what is excellence or attractiveness, it's best to distinguish between how we use something as our usage of becomingness and that which isn't becoming, or that which is attractive and that which is not. We can ornament things, animals, human beings will dress in fine jewels, or they might dress in ridiculous stones and woods, decorate themselves in an unbecoming way, wearing things that we don't usually associate with that which is attractive, something found and without any design, but worn as some sort of jewelry. We might say that that is not becoming. However, if one dresses in precious stones, deliberately, whereas gold and silver, whatever they do it deliberately, and it's attractive. Then we say this is attractive. This is becoming. So that's just how we use those terms. Oh yeah, that's it. Zeba the Mijebu did petty, Moshimache. That the nigga that the Sanjay Yendena, Jari and do any Mazeba the Karesna, Mazeba the another Jew, Danzini house one, Danzini. Danzidi, the Mazeba. Krogan, Mazeba the Harchigresna, Krogan, Danzidi, Yoga, Danzidi, only Chaso Nimuji, Chaso Nimuji, Chaso Nimudi only lesser. And the lady Sabalatan and Kavaling. And he killed the Nembalatan and not to Mary. Because Doyan or Mutin, you want to meet Gurua, Chazan, the Mazeba did the person by your resume. So now as we apply the metaphor, how do we apply it? What in the Buddha's qualities would be an unbecoming quality?
what would be an unbecoming quality of a Buddha? Or what is an unbecoming quality? First and foremost, it is self-grasping. Self-grasping is unbecoming because when there is self-grasping, it necessarily follows from that self-grasping attachment, aversion, and the rest of the mental defilements. And when those mental defilements are present, then necessarily karma will be accumulated. As karma is accumulated, then necessarily we will enter again and again into compulsive existences. And so the unbecoming quality likened to stone and rock without any deliberate ornamentation is self-grasping. 모두지 다 만세버대다 단진이 대 잘 살아 대den 배도 잘 살아 다 제버대다 다 제버대기 아니 단지 나고 계좌 있는 배 야가 제버 담는 레버 강가 요가 나시 아니 단진이 밥 세서나 단진이 빵서나 단진이 봐 빵이 되자만 단진이 빵인데 가지래 그 자소님 뭐지 유디메도 자소님 뭐지 말 근데 이모도 많이 와 있나 아니 가지래 또 레사는 말 레사이드 레 거네 아주 거는 상 말. 레 마사 와 있는 겨울링이 말. 겨울 말을 와 있는 아니 동해 연구야 그 영화 동해 되게 뭐 강가 배워도 동해 게임 말와. 근데 이제 레버데 제버데나 아니 유모 빵바데 아니 배자는 거대요래서 And to apply the other half of the metaphor, then, what is the becoming quality? What is the ravishing quality? What is the beautiful quality found in the Buddha? It is the quality of the absence of self-grasping. Self-grasping has been entirely abandoned. Along with the abandonment of self-grasping, the mental defilements of attachment and aversion and the rest do not arise. When they do not arise, then we do not, or one does not accumulate the karma which forces individuals into successive existences in which they suffer unnecessarily. Instead, having abandoned self-grasping, the Sugata then experiences only satisfaction, and in this aspect is very becoming, very ravishing. 야, 나 대신에 내가 ሼ 봤을때다 거기 단지지 빵 사주잖아. 아니 거기 그 뒤쪽에 주 대회기 온게 제부 대월에 누구요 있나? 시에 봤어. 내가 시에 봤어. 수가다서 주 대월기 제부 대월에 누구요 있나? 아니 대시 대월 시에 봤어. 그거를 메인들에서 Then in Sugata here, those gone to bliss have thoroughly abandoned self-grasping. With the thorough abandonment of self-grasping, there is then the cause for great bliss, or the cause for satisfaction. And the cause for satisfaction, great bliss, leads such individuals to that great bliss. And in that way, they are gone to great bliss. 도대체 다들 니버디다 당고데 대시디 니문 세바 방법이 제버디 대시 잡사와서 다 니가 니버디 코알레 런 미도 버시에버스 코알 코얀주 코디네 딱 코디 육차와 있는 양주 코알수 영향이 열었으나 양주 코알수 영향이 앞에 수치레 치도 제매가 배 시에버스 더 시에버스 더러 뭐야 다디 가르치고 그랬으나 당나도 안데 단지다 뉴모디도 아니 뉴부도지 바 매번 마서나 고야 유지기로 와 뉴모야 유지기로 와 단지디 오게 깨주고 그래서 딱고 가르치는 뉴부도지 배 뉴모가 봐좀 샤바 인자 아니 고아도 날 매용한테 잡으래 해서 그러지. Then in this first aspect of the Sugata, the manner in which they are ravishing or becoming, I
describe that. Then we move to the second. How is it? The second aspect, their irreversible state. When it is irreversible, it means that the Sugatas, those gone to great bliss, will not fall again into cyclic existence. This is the case because they have abandoned self-grasping and the mental afflictions that follow from self-grasping. And they have applied the antidotes to the mental afflictions in such a thoroughgoing way that the mental afflictions have been thoroughly eradicated, and it is irreversible, their having gone to great bliss. 뭐야 되게 빼들 간에 시에서 내림하고 한도 단다다 되게 하나다 요즘에 내림도 뭐야 내림 장화신도서 내림 장화신도는 이모수가 장고고 그래서 답변은 내리지요에는 콜라 맨 똑치고시 그맨 내림 되다 튀베기 맨 땡고도 와 대마드나 뭐 내림 시도면 와 어디나 시지 인구 똥데 그 단진데 인구 똥데지 마데바이나 아니 그 단지들 좀 두고 말했어. 제가 단지들 인구 똥대 그럴 때 벌었으나 똥 때문에 그때 벌었으나 남의 또 싫어 태워서 똥이 또 싫어 들어와. 남의 또 싫어 되게 아니 겁네. 아니 다 남의 또 싫어 되게 또지 아니 다그 단지들 좀 서나 아니 그걸 나리가 깨야요 말했어. 되면은 그 인구 춘주춘주 때문에 약간 깨는 게 깨고 와. 다음에 또 싫어 되게 아니 좀 서나 아니 고향 연락에 또 매버스 나 뒤에서 나를 또 봤어. 그래서 The metaphor here used to illustrate the meaning of the second, the irreversibility of the state of a Sugata, is a pandemic. Just as we have now a pandemic, without a vaccine, really, there's no bringing an end to a pandemic. In the same way, the mental afflictions are likened to a pandemic, likened to a disease. And the only way to thoroughly bring an end to the disease is to find the fitting and appropriate antidote to the disease, like a vaccine. The correct vaccine will be the right antidote for a pandemic, a certain pandemic. Similarly, the right antidote, the power of the correct, suitable antidote to self-grasping will bring an end to self-grasping. And that antidote is the wisdom realizing the absence of the ostensibly existent self, the absence of a truly existent self. The wisdom realizing the absence of a truly existent self is the antidote that brings an end to self-grasping and therefore brings an end to compulsory rebirth and cyclic existence. And it is a great antidote in that respect, making this state of the Sugata irreversible. 어떻게 다 순간에 말류가 빵바스죠. 말류가 빵바스. 말류가 빵바스 되자마자 거기 니모 계약이 주다. 니모 되게 계획 제보다. 아니 tipo 가리빵 거기는 상마 찌가 말류가 빵바스. 말류가 찌가 말류가 빵바스로. 제가 말류가 빵바스 그 대식세 나직 대식이 요레스. 이때에 가서 부발에 버카우스 부발이 나는 아니 대출 미사도 파타마세 아니 소바도 바메어세네 이날 분들로 장마때 뒤지기 강한 누구로 와 대나시 아니 나라도 생기다가 예배 유모고 아니 이모티 예배 아니 겨울에야 동네 거리는 또 벌로 빵네 아니 벨라르케야 메와 세바들라네 대식스 들라고 그래서 And the third metaphor is illustrating the quality of the Sugata as being a quality of having thoroughly abandoned the mental afflictions, having thoroughly abandoned all that is to be abandoned.
having thoroughly abandoned mental afflictions, causes, and all of the results that would ensue from the mental afflictions, without exclusion or without exception, every last cause and every last possible result that would come from the mental affliction, having removed all of them, it is likened to a pot or a vase that has been thoroughly cleaned and thoroughly cleaned of all sorts of stains. It may be filled with nectar, and similarly, the state of a sugata is one of thorough abandonment of all mental affliction. 모두지 다 산제 수시도자만 레파제 아니 가다 시도자만 아니 셰바스 나 된대기 방백이 연대 대얘기 아니 베트수레스 나는 먼저 가다 길을 슈더니 산제 좀 내대 다 산제 사제도 못 아니 다된 것도 들을 베즈 데레스 뭐지. So in Sugata, those who go to bliss, the Su is the excellence of all the abandonments and the realizations. And the Gata is the going to that, or having gone there, or having achieved that. And so this here in the center, this Buddha Shakyamuni is an example of the Sugata, one who has gone to excellence, gone to great bliss. 여다 상인네가 점도시도 좀 산제 군조 수도자마다 산제 세다 대식 세다 치기 대식 저도 요레스다 디기 디시면은 치기 디시면은 요 되는 디시면은 요 말레스 제가 내리는 거 산제 제주 좀 요대 되듯이 요부터 한게 시험이나 아니 그러면 제가 친구 쪽도 그래서 나도 왜 제가 죽수도 빼다마도 셈나나 강에 있는 강에서 르르 나자세도 그래서 군조 이게 내 통에 점도 쉐바이나 아니 라나 디바타도 아니 라나 페인트 그래 셈 강에 시야다 루이 동에 시야다 막 질러주서 어디래. And now, as you are familiar with the qualities described, or the qualities contained in one described as a Sugata, when going for refuge, it will occur to you, now that you are familiar with the qualities of a Buddha, which are the qualities of a Sugata, and often they're described, because the words are different, then the explanation of the meaning of the words may be slightly different, but the ultimate meaning of Buddha and of Sugata is the same, just different explanation of the words used sometimes. But now, aware of the qualities of a Sugata, the blessings that come from going for refuge will be able to penetrate your mind, because blessings is the blessings that dispel hard adversity, physical adversity, mental adversities. It has to do with the recognition of the qualities of the Buddha, and so through going to refuge to the Buddha, the blessings that eliminate the negativities that we have accumulated will be experienced. 뭐든지 다 방법을 되나시다 똑바로 줄 잡을 똑바로 되나시 잡을 해서지. 다 똑바로 자연을 좀마다 이 배를 먹고도 모아세다. 들 자는 집어들어요. 얘도 똑바로 편조라야 안에 가르스는 다 남의니 무슨도 당보다 동이 당보랑 더불어 그럼 또 가지래. 돈이 무슨 돈으로 와. 어디서 좀마다 동반이 켐바세. 어머님 배 캠바제 이 캠바데 배 캠바 때마스 캠바데 배 야벨라야네 배 줄이 그 뒤에 배 제보제야네 라야네 배 때무지 대저로 캠바 때마제 다 숨바들은 말루바 캠바스 배다 그 마침에 요마를 감가 킹거 그 마시에 찍어 요마를 쓰러 어디나시지 당보들라 무슨 캠바제 동반이 다음에 또 배서 동반에서 찍어서 다음 캠바제 캠바데 그 뒤에 요가 때마제 주주 가실 요가 주주 가실 내가 많이 그 뒤에 요가제 대양 말루바 캠바 캠백이 되죠. 그래서 Now, just as we have described the abandonments and the qualities of having abandoned all that is to be abandoned, we may also apply metaphors to the realizations, the sorts of realizations that also make up the qualities of the Buddha. Now,
I won't go through the many examples illustrating the realizations of the Buddha, but succinctly explain them as most relevantly the qualities of having realized the emptiness of both forms of self, one's own personal self and the self of phenomena. That is to say, it is the quality of having achieved the path of seeing. The path of seeing is direct insight into emptiness. So this form of omniscience or this form of knowledge, of realization that is the Buddha's, has three aspects. This direct insight into emptiness is the first. The second is that direct insight into emptiness is stable. It is stable and lasting. The third is that knowledge is all encompassing. There's no object of knowledge that it does not encompass. So those are three, again, the first, direct insight into emptiness. The second, a stable insight, not one that is present at some times and absent other times. And then third, comprehensiveness. 모두 제단다 산지 좀데 산지 생들다 수수기 semna temba inata jewa inata 아니 가르쳐와 있는다 연대 되지 유여버지 수수기 semna tembe 보는 jewa 이나 아니 산지 꾸지 jewa 이나요 아니 산지 뭐 jewa도 표현 여래서 Aware now of the qualities of a Buddha, whether you reflect on the Buddha or you encounter the Buddha directly through a representation of the Buddha. So whether you are thinking of the Buddha, whether you are encountering the actual Buddha or a form of the Buddha, you will recall these qualities, and that will make the occurrence of the thought of the Buddha and the encounter with the representation of the Buddha the same as encountering the actual Buddha by virtue of knowing the qualities of the Buddha. 모두 다디 산지 군조라 차체 저기 대시 어디 다 산지의 모습 뭐지 다 대시 취지에서 취지 꿈아 그래서 아니 취 군조라 차체 어떤 게 그래서 So with that explanation, we have covered the meaning of to those who go in bliss. The Dharmakaya they possess. This is descriptive of the object of veneration, that is the Dharma. 뭐야 나 최군조 생일이 간디시 삼을 담보래서 나 간디시 모두 치고래서나 아니 다 말한 셈기와 셈 코랑 라신기 팀에 답에 답았디 라신기 답에 답았디 아니 고민 탈치는데 아주 고된 통으로 고된 통인데 아니 가르쳐서는 다 고된들 다 라신 남다 찾으면 뭐 동반이 셈기 땡기 다 라신 답에 답아직제 아니 님부 또지 방자방에 답아니요레스 맞아 답아 라신이 답에 답아직 님부 또지 방자방에 답아직니요 지가 라신 남다서 디고 디로 라신 주디로 추구디제 아니 디 스타셈기 땡기 아니 로부고 팀에 답에 답아디 고된시와 라신기 점에 따라 다와데 라신 남가 자주 오는 거. 오예 제가 니 다들 최군조 오늘 이들에 손에. Regarding the meaning of the Dharmakaya that they possess, the Dharmakaya that they possess is the object of veneration, that is the Dharma. Now the Dharma may be understood in this way. The mind itself is inherently pure of defilement. And in its quality of being naturally pure of defilement, this is the Dharmakaya itself. And this is one part of the understanding that goes along with this line, the Dharmakaya they possess.
also the mind that is the result of the abandonment of all that is to be abandoned, the abandonment of the adventitious or temporary defilements, that is nirodha or cessation. And that too, that cessation too, is to be understood here when we understand dharma. In this line, the dharmakaya they possess. 어떠시 다 단다디 뭐 때문에 다 단다디 최군조 되라 아니 가리어서나 다 최군이 뜻이 제발 라진단다 최고다나 고댕이 뜻이 제발 다 개념들을 슈글 가리어서나 아니 수군이 되어서 농구단 두군이어라 어디니지 어야 다디 최군조 탈도be 최군조 되려서 나는 그게 추구이와 라신한다처럼 추구도 다른 이제 이거는 쉬우다 수군이 나오라 수군도 추구이 되어라 어다 대신에 다 최군으로 탈도 있어서 겸내 뭐다 되어서 So I described to you the dharmakaya that is the natural purity of the mind, free from defilement, the natural inherent purity of the mind. That is the dharmakaya. Cessation or nirodha, the abandonment of all that is to be abandoned, of the adventitious defilements, that too is the dharmakaya. Now there's a third or a second set of bodies, kayas, that should be understood when we think of the ultimate refuge, that is the Dharma. And that is the two form bodies, the Nirmanakaya form body and the Sambhogakaya form body. 어떻게 다 최군조 대 무슨 상에 다 최군조 유니기 강사들아 산제 군조와 인데디 유조다 인데디 덴백 강사죠와 디 산제 군조 그 유인데디 최군조 차대요 그래서 건나가 뭐야 한다 된게 최군조 율라 나대니죠 최군조디 수다를 상대지 고다 시대 고조 나대죠 물론 유조 강사데 미저로다 미나 하이나 그런 디 아래 산지 군조세다 그 유지 그 도배에 된다 방법에 되게 최군조 어쨌든 산지 군조 최군조니 다 가장 뭐 틀려라. So now to introduce an understanding of the Dharmakaya, we have described it in this way. These are the qualities of abandonment and realization. These qualities of the Dharmakaya. Now, the individual possessing in their continuum, in their mind stream, these qualities is a Buddha. They may be a human individual. They may be a person in the God realms. Any and all alike with these qualities of the Buddha is a Buddha. 뭐야 다 군조니 뭐도 사소한 다 되는 얘기 단다 지게 대시 보면 세제당 세세세세디 먼저 세세는 뭐 고디 개비 부위는 개비 세세로 잠시 보면은 잠시 세례로 디나시 단다들 세세디 아니 산제게 세스 그렇나 다 산제게 세스 수스나 아니 돈이 무슨 돈이 기타 강사들라 아니 산제게 세스 어디를 긴두고 저 그래서 So those with these dharmas, the dharmas I described in the Dharmakaya, those possessing that dharma in the mind are the Buddhas. Now, and all their heirs, the Dharmakaya they possess, and all their heirs. We use heirs to describe the heirs to a kingdom. The son of a king is a prince and the heir to the kingdom. The son of a Brahmin is a Brahmin. The sons or heirs, the heirs, not the sons, the heirs of the Buddhas are the Bodhisattvas. They are those with direct insight into emptiness, and they are the Sangha.
뭐야, 세상 다 거저 아니 세스는 가려면 제가 군주기라 아니 딱 장주고 쌤 돈이 무슨도 또 배게 아니 장주고 딱 그게 더 남선 제스나다 장주고 쌤이 군주를 여바 인상 군주를 사제게 세스 군주기라 아니 돈이 무슨도 또 배게 로데 군주를 여바 인상 군주 대차버스 김대중 군주 차버스 김대중 군주 세상 다 군주 간다 돈이 무슨도 또 파고 돈 토는 토나 토는 토반에 야지는 고독하라 파고하려 그래 기두고 줘라 그래 아니 산제게 세스라 그래 보고도 민들에 대해서 These heirs to the Buddha are those with bodhicitta and insight into emptiness. They are the Buddha's heirs. With insight into emptiness, the insight of emptiness, one becomes an Arya, a noble being. From the cusp of the path of seeing up, one has insight into emptiness and is called an Arya being, or the precious Sangha, or the heir to the Buddha. 뭐야 다 군주 숨 가지면 다 뭐셔 차려서 다 군주 숨세 군주 숨도 단계를 해서 다다 뭐 처벌 줘야게 유 군주 숨세도 어디를 나오네. So with that, you have a cursory introduction to the Triratna, the triple gem. The triple gem here is the object of veneration. So with that explanation, you are now familiar with that. 어떻게 당뭐 군주 숨 내가 차서는 슈라다 가려요. 뭐 차는 디제를 다 차서서 유신다 가려요에서는 아니라 최대 라마다 아니 캠보다 로벤 디줄라양 아니 다 차체 유레스 송요레스. Following homage to the Triratna, there are other objects of veneration, the Guru, the Abbot, the Vajra Master. Those are all alike objects of veneration. 어떻게 콘솔라 다지 먼저 셰 군주 숨디 된 담배 군주 숨세다. 단다데 와 차서도 좋다. 먼저 기류기 기류 군주 뭐 말다 있는 달다고 군주 민다고 군주다 그래서 In this preceding explanation of the Triratna and of the Arya Sangha, that was a description of the ultimate Triratna, the ultimate triple gem. And that the Arya Sangha there is the ultimate Arya Sangha. It is the ultimate Sangha. Here, the Guru, Abbot, and the rest are given the name Sangha, but not the ultimate Arya Sangha. 오늘 세상에도 긴둥도 유타와소사 대대라 는 차즈자 침보체도 저 긴둥도 망고 뒤베기 근데 민다베기 긴둥도 있는 콜라 차다 저거 필요가 있나요? 군조로 저거 필요가 돼 손음사기 어려서. And so here we have a collection of many monks, and where there's a collection of many monks, we give that collection of individuals, that group of individuals, the name of a Sangha, and then understand offerings and homage and prostration paid to them to be meritorious. They're given this name, Sangha, this group. Oh yeah, that's subject to the drosonda. That's to the drosonda. That person sheba tamja wasandra. The cheba cheba the sheba tamja king jong sumiwa. Or did the never sheba tamja was sanging to zongi. 좀 대비니까 좀에 타쳐 차이 있어 담자죠와 어디에다가 Here was then the explanation of the meaning of this homage. Now there's the homage, and then there's the statement of a commitment to compose the text, which is followed by a statement of humility. And so we begin here this commitment, the statement of the commitment to compose the text. 뭐야 나한테 가르치는 제자모 송화제 sabject 그 나로 sabject 시도다
제제 뭐 송화 제로와 뜻으로와 아니 랑수에 예바 방바스 랑수에 예바 방바 나도 랑수 데디 제제도 데디 좀에디 아니 지 상계도 전주선보 뭔가 기부 담아서 마대로 수수 싸워서를 해서나 네 말에서 뭐네 랑수에 수수 좀 이게 예바 방바제 아니 수수 좀 맨날 가르치는 점에서 되게 방바스 되게 방바스가 곧좀뭐 그다음에는 가르치는 좀 메시지로 어디 되게 방바제 아니 고소 주신 거 송화서 그것이. 그것도 대도 좀 해야 돼도 제세 뒤는 고바 가르는 뒤 다도 되고 가르려서 대야지로 고소 주시 어디식 sabje 시도 숨어서 Then in this portion of the text, there's the actual subject, then the disclaimer, making clear that the author has not invented fictions, but has followed the way prepared by the noble beings of the past. None of this is a fictionalized account. Also, the author makes clear the motives for doing so, and then also the benefits that come from doing so. 무엇이다 네가 이게 최디어 제주 자와되었다 다 책수받다 대시 세지 돈라 주관이 있어도 대시 세지 돈라 어디 제세디다 그 제세디 뭐라고 난 주주들 좀 주주들이 제세 가래서나 아니 강화 대월시가 세다 제가 장주생과 탐지지 장주주도 셈제비 지소 포로도 두고 둘라 냥수 랑데 산지지 고번 토버제를 남게도 타다 주뒤니 때마이다 아니 그 제세들 가래 장주 셈제반네 더 산지지 고번 마도지 버리기 남게를 버져와 어디 아니 주주 나가 시기 시제디 제제디 있으면 해서. So now we begin the actual text itself, the topic, the subject of the text, the way of the Bodhisattva itself, with these lines. According to the scriptures, I shall now in brief describe the practice of the Bodhisattva discipline. And herein, the author indicates that the subject matter is going to cover thoroughly every successive step following the generation of bodhicitta all the way through the attainment of complete and perfect enlightenment. The entire course of that progression is covered here in the way of the Bodhisattva. 대시 domsete tisoa ta niba rangso niba pambas ta ona chirang tenju tsomba dis ani chirang mor ma sheba meju ma sheba suzu sabdo sheba de rebe yang ma she ta yo de kone shegi yore esna ani dilaya ani korang tiwa de de so ba le karke basna ani nge ma sheba mala she me ani marang sabdo she de kemes or lady did also two other lady or this is then the second aspect of the text that follows here is the manner in which it is a disclaimer, or rather it is ownership of or rather, it is an indication that the author has not invented or fictionalized or fabricated any of the subject matter. If the author were asked, is there here in this text anything that hasn't been taught before? Is there something newly invented? The answer here is nothing here is newly invented. Nothing here is anything that hasn't been said before.
뭐야 나한테 저기 받래 나 너도 또 지나는 너도 저거 자스다디 가르스나 말다 주번에 농시 땅에 어느 지나게 선제 좀 되게 남기를 받쳐서 송사를 고불을 송사를 되는 근데다도 뭐 송사를 지나 아주 대도 좀 뭐야 미도스 저 땅에 나서 아니 개념은 되게 말했어 아니 게 농라 때문에 또 버쳐 제베 초고 들으나 산지 숨을 때문에 단 저기 가서 야채에 남겨서 받아서 가 셰바 이거를 아니 내가 요히나 양 아니 가르치거스나 아니 게 거기 돌을 뱉다 개고 쉬고 숨어와 오 숨어서 되는 돌도는 지나는 맛이기 유스 아니 동다 거기 도다 때지 시행을 때문에 하 고마tum이서라 하는 게 돌도는 도시기 유지나 대주대 좀 봐라 고반에 봐라 고바 요래 아니 간제 롱다 대줄 때마통이 들어라는 주주들 때는 된다라도 또 두고 치도 이 그래서 Now, the third aspect of what follows here, text as it follows here, according to the scriptures, I shall now in brief describe the practice of the Bodhisattva discipline. The third aspect here of this text to be understood is that the author is making clear that there is no fault of repetitiveness or fault of unnecessary composition here. One might ask, isn't it the case that the Buddha has taught all of this very extensively already, and that there's no need at all for a recapitulation of it? The response is, it isn't a mere repetition. There is reason justifying it. The purpose is from the extensive, very vast sutras and their shastra, which describe the vast practices of the Buddha Dharma, in order to make understandable, in order to make the generation of realization based on those sutras more readily available in a condensed summary distillation form. I have composed this text. So it is with that reason that the text has been composed, and it doesn't have the fault of being repetitive or unnecessary. 뭐에 된주디 좀 배게다 고소 주시요. 그래서 고소 주시 가르스나 당국 제자 가르스나 제자 티보 친구 아니 다 티보 친구 아니 남제부대 제바 남제 아니 제부대도 가가 제자체 다 고바 가르스나 아니 주주들라 토선 제발라 때네 아니 티보 친구 남라 로바다 아니 주주 토선도 주고 저와 어디 고바체 그래서 다 이구 딜라 때는 다른 돈이 더 별로 개보다 남진 토스나 아니 이구시 원다 야마 남진 토바디 아니 바게 남라 로고다 남라 로바데 아니 저제디 셰바시 야마 저와지와 디데와서 어디다 땡주점 고소 주시 시들에서 Oh, the Shiva de la younger. 아래 시바디 저와 저제라 때네 땡주를 주고래 땡주를 때네 다른 이글로 그러와 이글로 가라 이 고바하고 고바하고는 고바를 때 고바하고 가리 제절 달리 그러와 지기지기 하면 되어요 어디 되어야 되는 되어왔어 치마 아마도 되어요 아마 치마도 되어요 그죠 어디 되어왔어 So then the fourth aspect to be understood here, and according to the scriptures, I shall now in brief describe the practice of the Bodhisattva discipline, is connectedness.
in the sense that now from those aspects described above, there are connections or subsequent understandings that we glean. So we first looked at this line here and understood that it indicated the topic of the text, the subject matter, and the subject matter was the Mahayana path with its results. So the Mahayana path with its results is the subject matter. The subject matter further indicates the purpose or the objective behind the composition, which is that through listening and study of the path and results as it is presented, one enters into the contemplation and study of the subject matter, and that is its purpose, the entering into the contemplation of the subject matter. And then it is without fault or objection that this is the purpose of the composition. It is so that the insight is generated. That is the defense against it being called something repetitive or an unnecessary recapitulation, because it is for the purpose of a realization. And then fourth, what we are describing here is connectedness. Connectedness in just this way indicated from the Mahayana path and its result to the entrance into the study of it, etc. 아니 대샤니 어느 저트는 유는 저트는 지 저트는면은 너무 가시 되게 본만 대스키는 사이 아니 들어자마라 아니 주주도 당분간 싶고 주에 지게 있어. So then we've covered this line using these four aspects to frame it. And we discussed the qualities of the Triratna, the triple gem, and from the subject matter of this text and the practices that follow from an understanding of the subject matter, etc. That has been what we've covered briefly today. And now we'll stop here. And we have some time for question and answer. If there are no questions, then we can, I can sort of review a bit. Now, next week, we will actually begin with the actual first chapter, having moved through this preliminary section. I have a question, but it's not about the text. It's about one of the lines in the Heart Sutra. I have never heard translated this way. Line 5. Bodhisattva is absorbed in the concentration and categories of phenomena called profound perception. So what does that mean? What categories are profound perception? I've always heard it translated as sound illumination, I think is the way I've heard it translated, but this is interesting, I just don't know what it means. Yeah, then you see what the Terengi Joja Joy Mare, the Tony Joy, Tony Mare, the Sheriff Nimbo Joy. The Sheriff Nimbo, the Cure to Zamala, and the Yip Chain Abadella,
근데 승도 자본 나와 시작에 저기 남랑 아니 세리에 데라 니 거 가르는 거래. 근데 나 기고야라지 뭐기 고야라. like you're done indicate you're done and draw your sometimes the love your sometimes the love your and you're done and draw your then zela and zabon nama 시작에 저기 남랑 그런데 남랑 남들 가리요 남랑 말해 동시 추진이요와 동시 추진 미다오 하기 아니 동이 남당 요구와 동이 남당 요구래 지단 동만이 동이 니슈제 동이 주루다 동이 저게스들의 마구요 되게 장가자요 동이라 나 동만이 지 동만이 지나 동만이 친구 동만이 대한당과 동만이 탈레되고 동만이 열와 되게 동이 남당들이 열와 제가 사무실에서 배사고 배또 하고 있는 사무를 와. 제가 사무가 되는데 아니 남자한테 되시고 아니 거기다 되시게 이거를 되시 고를 해서 그래서 사무 남자 시절 땡겨서 니 보셔서 남자 최 담지기 되게 동시 취재 가져 유나 데이팅 동반이라는 명발식 고민이 땡겨서 쇼를 해서 then the basis of the instruction of the Buddha Shakyamuni, the basis of the instruction is emptiness. The basis of the instruction has many categories insofar as emptiness is enumerated sometimes as with 40 aspects, sometimes with 18 aspects, sometimes with 16, sometimes emptiness as the emptiness that is emptiness of the larger emptiness, emptiness of the ultimate emptiness, emptiness of the boundless emptiness. There are various enumerations of emptiness, and profound describes that which is difficult to penetrate or understand. All of these categories, all of these various categories of emptiness with the various bases for that teaching on emptiness, all those various categories are where the Buddha contemplates in his samadhi, or that upon which the Buddha is engaged in contemplation in his samadhi, the various categories in this way. Thank you. I didn't know there were so many categories. That's helpful. 근데 남자는 먹고 이렇게 하고 나서 드시지. 맞다. 지난 동반이 생겨와. 동이 무슨 또 별로 그냥 뭐 동이 먹고 요 말. 그래. 그냥 동시 취재 먹고 이거 그다음에 동이 장애야 먹고요. 그냥 이게 동이 지 동이 부배 동이 가에 동이 고향 남자들이 여러 동시 취재 가서 먹고 리빙 동이를 최탐지기 된 동이요. 어쨌든 이제 열다 먼저 샘팅 돈이 먼저 수부팅 돈이다 샘팅 돈이 열어 어디들 남남하고 열었다 네 로게 또 용도 이제 가가하고 또 해야 말이야 이제 그 돈이 이제 동시 취재만 보이다 돈이 먹고 참가해 열었어. Now it isn't that there are many emptinesses to the perspective of the cognizing awareness as it realizes emptiness. That cognition of emptiness does not have appear to it a diversity of categories. However, taken up as subjects for
for realizing emptiness, there are a diversity of subjects. There is the emptiness of there is the emptiness of inner phenomena, outer phenomena. There's the emptiness of a pot and a column, and there's the emptiness of the mind, and there's the emptiness of external phenomena, etc. But when the cognizing mind cognizes emptiness, this diversity of categories does not appear. Oh, thank you, Geshe-la. I just have a simple question of clarification. When you said next time we'll start with the actual beginning of the text, is that what is on page 31 or? I want to make sure I have the picture in my mind. 전체 제마다 마치 이 레일 담보기 머시디 뭐네 고투기로 하고 네 이제 쇼트한테라 아니 그거라 그래서 아주 대림이 저시디 가르데 이 아니 머시 마이나 무슨 드린 거죠. 다들 준주고 대점 얘기 계속 좀 쉬워요. 쉬워하게 담보 준주고 무시 마송 거나 다 그런 게 담보 대대 좀 거야. 그거 봐. 근데 대대 좀에 야구 영화지도 주주 어디서 원로도 차대요. 그래서 So we have, yes, next week we'll take up the actual first chapter, that is the chapter dealing with describing the qualities of bodhicitta. What we have covered so far is the preliminary statements by Shantideva that are the homage and the commitment to compose the text in order to prevent there being any obstacles to the composition. And then begins the actual text about the qualities of bodhicitta. Thank you. 야, 나 이제 세상한다. 나도 그런데 고려한다. 티스 하스다리 생이 지만시 하는 그 킹중에 있어. 또 그런 게 다들 대점에 아니 뭐 매저 그 맞아 봐제 나라 싸워게 좀 해야네. 아니 미기 마시 방안에 셔야네. 나라베 마시야 그 년하다. 되게 키부지는 되게 셔야 되네. 괜히 간다 나랑 셔버되네. 셔야랑 팬도치데. 저 수수 장주선 공대죠. 야면시리 교리 공도 배야다. 아니 수수 더욱이 가서 친다. 라운드 가서 신받는다라니 즉 팽기에서 대대교서 외통네. 아니 셔바 예스 킹kim하고 대시듯이 야요레스. 근데 나 저들이 신의 예가 다들 주주 고초해서 Now we haven't quite wrapped up these preliminary statements that precede the actual text about the qualities of bodhicitta. What follows, what I'll take up next week is the brief statement by Shantideva, a statement of humility, in which he says that there's nothing new here. There's nothing previously unknown that I'm illuminating anew or illuminating for the first time here. And also, I am not skilled in composition. That isn't the reason for the composing the current text. The purpose is to benefit others, that others may benefit in their generation of bodhicitta by virtue of encounter with the text. Those who would benefit would be those who are like me, without qualities, but with qualities yet to develop. And so for that reason that I compose the text, and that is a statement of humility. And then follows the beginning of the first chapter, actual first chapter, with a description of the difficulty of achieving a human embodiment. 거의 다 주제니버들 가르스나
당한족의 제바의 최수 좋아라. 그다음 아주 최지기 열로 최지기 차책이 요즘 그 저바 그거를 아니 제가 집마다 가리 제바 있는 최제약의 온도대로 최제교의 최수 좋아라. 겸도도 개침을 해서 담고 겸도면은 최제바의 최수 좋아야가 갖고 요래스 직제. 이번에는 예중기 삼번 맞이나 내가 가르쳐 있는 타로 톱질 위를 두고 말했어. 수바들은 닝지시보다 장주 생기 생백이 생거 맞나? 아니 사지 고만 토바 위를 두고 말해. 기버지면 최소 두고 말했어. 제가 뒤에 한다디 주주 올라다 뭐 점도 대시 잡고야지. 아니 주주 점보다 좀 냠내치 강가로 제가 가서 수수 냠내치면 되게 최소 줘야 된다라. 아니 그 점도도 하고 시험을 얘는 점도 시험을 점유율이 점수도 유리해 뭐 시험 뒤치도 되는데 내 점도도 되게 숨겨야 돼서. Furthermore, in these preliminary remarks, the way in which a teaching, instruction in the Shastra leads to the actual Dharma, the way in which any practice conduces to actual Dharma practice is through proper refuge. So whether prostrations or practicing generosity or listening to a teaching or whatever the Dharma activity may be, familiarity with the objects of refuge is necessary. Also necessary is also necessary in order for these things to conduce to Dharma practice that leads to liberation and the achievement of enlightenment is renunciation. And also necessary is bodhicitta in order for omniscience and enlightenment to be the result of the practice. And in order for the practice to be a Mahayana practice, it needs to be conjoined with bodhicitta. And so here at the outset in these preliminary remarks, an introduction to the objects of veneration, the Triratna, takes place. And it's for those reasons. It is required for these reasons. 뭐냐, 들으면 들은다, 대샤 아는다, 아니 말하는데, 아니 말하는데, 나도 바로 트레이싱 좀 봐. 지나게 손가락. Okay, so we'll stop here for today, and we'll recite our concluding prayers, and then that'll be the end of the evening's class. So page 12, long meditation period.
Sheze Yahweh Ledu Chanchu Manti Rubika Tatu Namche Yiva Pepe Yahweh Zepo Ledu Yuju Amazon Rube Tuje Ruje Yege Seje Nidam Bebe Zera Kundu Yahweh Mabayi Namla Namla Bewa Wanyu Kanze Tiba Chola Tuje Tuje Rula Tumba Deyi Tuden Namche Tatu Tuje Raji Yato Chogun Yayu Montu Jeji Dolsura For my two collections, vast As and his space space that is I amassed amassed from working with effort at this practice for a great length of time, may I become a chief leading Buddha for all those whose minds' wisdom is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manjushri. May I find the best paths, complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means, strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings. From the points of the paths I love to discern them, may I hold the Buddha's teachings for a long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of all those who wish for liberation be kind and bounteous, peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated paths to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all healing and non-human beings That eliminate adversity and make things conducive for the path of excellent paths, never be parted in any of their lives from the pure path raised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones and may oceans of prosperity spread everywhere. Dāgī chīnyē sāmbē jīvā dī tēntāṃ tuvā pūnā kāmpētā jīvā jētsūṃ lōsāṃ dāvā yī tēnpē nīmbū rīndū sē jēshū kārē rāvē kōrvē shīngāmbē pēntāṃ dēvō mārvē jōngvē Jere sewa tenzen yatso ye shabe sike bado dengyo je Jambe bawo jedara kemba da kunjo zambo deya Deda kunje jesu dalo je Dewa deda tamje rabdu Dusum shepe gyawa tamje je Moa kama chuku nyampa Dāgī gīvē tāma dīkūnyā, sāmbō chūjī rādhū mōvā yī, kāmchū sēmchū rīmbō chē, mācī pānā jēgyō chē, yīpā nyāmpā mīpā yā, gōmī gōntū kēwā sō. I dedicate whatever virtues I've ever collected with the benefit of the teachings of sentient beings, and in particular for the essential teachings of The memorable of some Bodhisattva to shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Chan, Tenden, these are energies of sacred existence extended. It's a breeze of Manjushri and Shantideva to realize things as they are. Also, I dedicate all these merits in the best way that I may follow their example. I dedicate all these virtues with the dedication praises best by the victorious thus won ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds, and the supreme truth of Bodhisattva that is not arisen, arise and grow, and growth, that which has which arisen not is diminish, but increase more and more. 다사서 제 사산이 되면 주요
제가 정말 무시를 해서 Okay, so that we finish for today. Next week, the actual first chapter will begin. Tuchena, Geshe-la. So we might have been a bit bored by the detailed descriptions of the objects of veneration, the Shairatna. Okay, and then tonight. Good night. Simjan.